Excellence Madame Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur John Verinder, chef d'unité d'Eurostat, Madame Pali Lehola, key speaker du symposium, Monsieur Doufou Nguessan, directeur général de l'Agence nationale de la statistique de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des instituts nationaux de statistiques, Mesdames et Messieurs les représentants des instituts nationaux de statistiques, la Banque centrale, les ministères en charge de l'économie, des finances et des 46 États membres de l'Union africaine ici représentés. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations panafricaines et régionales, Mesdames et Messieurs les experts indépendants, Mesdames et Messieurs distingués invités. Je voudrais, au nom de la Commission de l'Union africaine et à mon nom personnel, souhaiter la bienvenue à tous à ce symposium qui se tient sous le thème des solutions innovantes pour des comptes nationaux fiables et conformes aux standards internationaux. Permettez-moi de témoigner en votre nom et au mien notre profonde gratitude à son Excellence Madame Niale Kaba, ici présente, aux autorités de la République de Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations et pour l'appui inestimable dans l'organisation de ce symposium. Merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, avec sa charmante capitale Abidjan, est une terre d'hospitalité qui a su chaque fois laisser un souvenir inoubliable à tous ceux qui ici séjournent, soit dans un cadre professionnel ou simplement pour une visite touristique. Souvenez-vous que la Coupe d'Afrique des Nations 2023, remportée par les éléphants de la Côte d'Ivoire, où toute l'Afrique et le monde de football ont vibré et communié dans la bonne humeur. On perd quand on veut, on gagne quand on veut. Je vous prie également de vous associer à moi pour témoigner notre reconnaissance à l'Union européenne, qui, à travers le programme panafricain et statistique PASS, soutient le système statistique africain afin qu'il produise des statistiques officielles, de qualité et de les mettre au service de l'intégration africaine et de son développement continu pour notre continent africain. Monsieur Verinder, soyez notre porte-parole auprès de l'Union européenne et Eurostat, qui nous adressons nos vifs et sincères remerciements. Monsieur Pali Lehola, c'est un honneur de vous avoir avec nous comme key speaker de cet important symposium. Vous avez si donné aux statistiques de l'Afrique du Sud ces lettres de noblesse lors de votre passage à sa tête de 2000 à 2017. 17 ans d'expérience, ça vaut la peine d'être écouté. Statistique South Africa est aujourd'hui une référence en matière de statistiques pour toute l'Afrique. Statistique South Africa est plus de 2000 agents. C'est une publication régulière de comptes annuels et trimestriels. Un très bon système de diffusion des données. Au-delà de votre pays, l'Afrique du Sud, vous avez apporté un soutien indéfectible au système statistique africain dans son ensemble et à travers vos multiples initiatives. Vous avez ainsi présidé pendant une dizaine d'années aux destinées du Symposium africain pour le développement de la statistique, l'AfDB. Vous avez à votre actif près d'une quinzaine de publications et statistiques. Vous êtes docteur honoris causa, plusieurs universités en Afrique du Sud, dont l'université Stellenbosch, l'université de KwaZulu-Natal et l'université de Zululand. Vous avez également reçu un certificat de reconnaissance des Nations Unies, des institutions régionales, Regional Institute for Population Statistics, University of Ghana. Nous nous réjouissons que vous soyez resté actif
est disponible pour appuyer le système statistique africain en tant que consultant international. Excellences, Madame le Ministre, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, les agrégats de comptes nationaux sont essentiels pour la planification, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques et plans de développement à tous les niveaux. Les produits intérieurs bruts et son taux de croissance en volume sont les agrégats phares. Il ne se passe pas un seul instant au monde que ces agrégats ne soient évoqués quelque part dans les médias du monde. Ils servent à mesurer la croissance économique et donnent une indication des efforts pour faire sortir nos pays de la pauvreté et les engager durablement sur la voie du développement. Les agrégats des comptes nationaux sont utilisés comme indicateurs pour mesurer les progrès dans l'atteinte de l'aspiration 1 de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons, qui s'intitule « Une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable ». Les comptes nationaux fournissent également les indicateurs voulus pour mesurer les progrès dans l'atteinte des objectifs de l'objectif 8 de développement durable, promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif, un travail décent pour tous. Les agrégats des comptes nationaux participent également à la surveillance macroéconomique et à la politique de convergence des unions économiques et monétaires en construction en Afrique. Au niveau national, les agrégats macroéconomiques participent au cadrage budgétaire, à la mise en place et au suivi des politiques, plans et programmes de développement économique et social. Bref, les comptes nationaux sont essentiels et chaque pays devra veiller à les produire régulièrement, suivant les normes internationales et les mettre à temps à la disposition des décideurs. Cependant, force est de constater qu'aujourd'hui, en dépit des multiples initiatives et stratégies, dont certains sous l'impulsion du groupe africain de comptabilité nationale ACNA, près d'un tiers des États membres de l'Union africaine sont encore à la traîne dans le passage du système de comptabilité nationale 2008, SNCN 2008, alors que bientôt, le nouveau référentiel passera à 2025. Ces pays continuent d'élaborer leurs comptes nationaux en référence au SNCN 1993. Pire, certains même, si c'est un petit nombre, sont encore en SNCN 1968. Beaucoup de pays font face à une forte mobilité, non préparés à anticiper, de comptabilité nationaux entraînant une perte de mémoire institutionnelle et une interruption de la chaîne de transmission des connaissances et expériences. Les données nécessaires à l'élaboration des comptes nationaux sont parfois non disponibles ou obsolètes. Les comptes nationaux sont publiés avec des grands retards. Des données qui ne reflètent plus la situation de l'économie sont utilisées année après année pour l'élaboration des comptes nationaux, ce qui induit une révision importante lorsque ces données de base sont finalement mises à jour. Des augmentations de niveau du PIB de 60%, voire plus, ont été observées dans certains pays, ce qui a été qualifié par d'aucuns de poor numbers ou de tragédie statistique. Nous sommes ainsi face à un défi de trouver une solution durable, innovante et pratiquée pour améliorer et rendre fiables les comptes nationaux. Un large travail d'un éventail de thèmes bien ciblés est prévu dans ces symposiums pour centrer les difficultés qui entourent l'élaboration des comptes nationaux en Afrique afin de faire des recommandations pertinentes. Vous mesurez l'importance du travail qui vous est confié et qui vous attend. Vos compétences et expériences dans vos domaines respectifs, soit comme producteurs des comptes nationaux utilisateurs, ou encore fournisseurs de données, ou encore comme partenaires techniques
et financiers sont des atouts précieux à ces symposiums. L'Institut de l'Union africaine pour les statistiques, StatAfrique, attend avec impatience les résultats de vos travaux. Ils serviront à consolider ou à réorienter son plan d'action en faveur du développement des statistiques en général et des comptes nationaux en particulier. Vous le savez probablement, StatAfrique compte dans ses effectifs des comptables nationaux, dont l'un est spécialiste de l'outil EURETES et l'autre en l'outil Nadabase. Leur mission est d'appuyer les États membres de l'UA dans l'adoption de l'un ou de l'autre de ces deux outils, afin d'engager les pays africains à s'impliquer dans la révision des SNCN 2008 pour le nouveau SNCN 2025, qui prennent en particularité les préoccupations de l'Afrique. StatAfrique a réalisé, en collaboration avec la Division des statistiques des Nations Unies, une série de webinaires. Ces webinaires ont connu beaucoup d'engouement. Beaucoup d'entre vous en ont d'ailleurs pris part. StatAfrique a aussi remis en scène le groupe africain sur la comptabilité nationale ACNA, organisé avec l'appui des autres organisations panafricaines, des réunions régulières pour discuter des sujets d'intérêt pour la comptabilité nationale. Vos réflexions et conclusions aideront à mieux canaliser tous nos appuis. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de remercier une fois de plus les autorités ivoiriennes ainsi que nos partenaires techniques et financiers ici présents pour les efforts conjugués dans l'organisation de ces symposiums. Je voudrais également féliciter le comité d'organisation de ces symposiums mené par Expertise France, féliciter et remercier l'Agence nationale de la statistique et son directeur général pour leur forte implication dans l'organisation. Mesdames et messieurs, au cours de vos travaux, posez des bonnes questions et trouvez-leur de bonnes réponses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que nous devons faire autrement et comment? Je reste convaincu que vos échanges seront fructueux et aboutiront à des propositions ambitieuses, mais concrètes et pragmatiques. Sur ce, je vous souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie. Madame le ministre, monsieur le directeur du département, chef de la division statistique de StatAfrique, messieurs les représentants des instituts statistiques des ministères des Finances et des autres organisations, et notamment de Côte d'Ivoire. Je me présente, je suis Louis Béduc, je travaille à Eurostat dans la division de méthodologie. Malheureusement, John Verinder, qui devait faire cette présentation, a des problèmes techniques, devait la faire à distance. Alors, donc je vais le remplacer au pied levé pour quelques mots d'introduction. Donc je n'ai pas vraiment préparé, mais en tout cas, sachez que John Verinder et que Eurostat sont très attentifs au développement des comptes nationaux en Afrique, dans les pays africains, et notamment les pays participant au PAS 2. Comme l'a souligné monsieur le chef de la division statistique StatAfrique, le développement de la comptabilité nationale, des comptes nationaux, sont vraiment essentiels pour le développement économique, pour la réalisation des programmes de politique économique, sont essentiels. Et donc, ce sont des éléments absolument essentiels pour le développement économique et social. Et donc, Eurostat y attache une grande importance. C'est pourquoi il a participé avec les autres organisations à ce projet. Alors, actuellement, se réalisent, comme vous le savez peut-être, les travaux de révision du système de compte des Nations Unies, qui sont un travail important de révision des méthodes et qui visent à développer la comparabilité des données, et donc ils sont un élément essentiel de la coopération économique en général. Et bien entendu,
tous les travaux qui visent à améliorer ces statistiques, à améliorer leur comparabilité, sont absolument indispensables et très importants. Et donc, je salue le travail qui est déjà réalisé dans vos pays. Et donc, je me réjouis, et donc, au nom aussi de John Verinder et d'Eurostat, des travaux qui vont avoir lieu sur les différents segments, sur les différents domaines de la comptabilité nationale ici. Et je suis sûr que ces discussions seront fructueuses et permettront de dégager des voies d'amélioration et de développement des statistiques. Voilà, donc je vous remercie de votre attention je aussi espère plein succès à cette conférence auquel je participerai aussi dans certains groupes spécialisés. Merci beaucoup. Monsieur John Verinder, je pense que c'est lui qui a été représenté tout à l'heure. Il n'a pas pu parler, j'espère qu'il nous écoute. Chef d'unité à Eurostat. Monsieur Adoum Gallo-Loum, chef de la division des statistiques économiques à StatAfrique. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la statistique de Côte d'Ivoire, monsieur Dofunguessan. Madame Maria Joao Margado, j'espère que je ne l'ai pas écorché, chef d'unité adjoint à Eurostat. Monsieur Pali Jobo Leola, expert senior, ancien statisticien général de Statistics South Africa. Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, continentales, régionales et sous-régionales, mesdames et messieurs les partenaires bilatéraux, multilatéraux soutenant la statistique en Afrique, mesdames et messieurs les représentants des offices et instituts nationaux de statistique de l'Union africaine, on va dire des pays membres de l'Union africaine, mesdames et messieurs les experts, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, tout protocole respecté. C'est pour moi un réel plaisir de présider ce jour la cérémonie d'ouverture du symposium sur les comptes nationaux. Je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, du Premier ministre, de mes collègues ministres et de moi-même, vous souhaiter le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire la cordiale bienvenue en terre ivoirienne. J'adresse mes vifs remerciements aux organisateurs pour le choix porté sur Abidjan pour abriter cet important événement. Je voudrais particulièrement saluer la forte mobilisation des acteurs du système statistique national des pays africains autour de cette rencontre. Cela dénote assurément de notre engagement à tous à renforcer la coopération sud-sud en matière de production des statistiques officielles. Je voudrais enfin remercier l'Institut statistique de l'Union africaine, StatAfrique, et Eurostat pour l'organisation de ce symposium et les appuis multiformes qu'ils apportent à nos pays en matière statistique. Mesdames et messieurs, cela vient d'être dit, disposer de statistiques de haute qualité, à jour et détaillées, est indispensable à la prise de décision éclairée pour la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et stratégies de développement. En effet, les statistiques sont nécessaires au développement économique et social car elles permettent d'orienter la mise en œuvre des politiques nationales, notamment nos plans nationaux de développement et les agendas internationaux. La comptabilité nationale, qui est une représentation schématique, globale, détaillée et chiffrée de l'activité économique d'un pays, permet d'en mesurer les flux monétaires représentatifs du pays pendant une période donnée, en général l'année, mais également le trimestre. Elle permet de calculer de nombreux indicateurs macroéconomiques, dont le plus important et le plus utilisé, le produit intérieur brut, comme le disait l'interlocuteur précédent. Les séries de ces indicateurs permettent d'éclairer les choix des décideurs et de suivre l'évolution de l'activité économique. Mesdames et messieurs,
pour disposer de comptes nationaux qui reflètent au mieux la réalité économique de nos États, les systèmes statistiques de nos pays africains ont ouvert plusieurs chantiers, notamment le projet de changement d'année de base des comptes nationaux et de mise en œuvre du système de comptabilité nationale 2008. Et j'apprends que bientôt, nous allons aller au système de comptabilité nationale 2025. Au niveau continental, la mise en œuvre de ce système de comptabilité nationale 2008 a été considérée comme le premier pilier de la stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique. En outre, en 2011, AfriStat a procédé à la révision des nomenclatures des activités et des produits de ses pays membres. Ces travaux ont contribué à l'amélioration significative de la qualité des agrégats macroéconomiques grâce à l'engagement des États, grâce également aux efforts des instituts nationaux de statistiques et à l'assistance des organismes et de nos partenaires qui interviennent dans le domaine de la statistique en Afrique. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de cette dynamique. Les mutations économiques intervenues ces dernières années ont conduit le pays à procéder au changement de l'année de base des comptes nationaux et à la mise en œuvre du système de comptabilité nationale 2008. Outre l'application des recommandations du système du SCN 2008 et la mise à jour des nomenclatures d'activités et de produits, les défis rencontrés concernaient principalement la prise en compte des activités économiques émergentes telles que les TIC, les cultures TVA et de l'anacarde, l'amélioration de la couverture de toutes les activités économiques. La nouvelle année de base choisie est 2015, année considérée comme stable sur le plan sociopolitique. Elle bénéficie par ailleurs de la proximité. Donc l'année 2015 bénéficie par ailleurs de la proximité des opérations d'envergure nationale, telles que le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, l'enquête sur le niveau de vie de 2015, l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et du secteur informel de 2016 et j'en passe. Par la suite, les travaux de révision rétrospective dénommée rétropolation des données des comptes nationaux sous le système de comptabilité nationale de 1993 sur la période 96-2014 ont permis de disposer d'une série chronologique des comptes nationaux cohérentes et homogènes sous le système de comptabilité nationale de 2008. Parallèlement, la Côte d'Ivoire a entrepris une réforme profonde de son système de comptabilité nationale. Plutôt une réforme de son système statistique national. Cette réforme a abouti à l'adoption de la nouvelle loi portant organisation du système statistique national et à la prise de décrets d'application qui ont permis de créer de nouveaux organes, notamment l'Agence nationale de la statistique qui remplace l'ancien Institut national de la statistique, INS, le Conseil national de la statistique chargé d'assurer la coordination de l'activité statistique au plan national et le Fonds national de développement de la statistique pour assurer le financement pérenne de la production statistique. Toutes ces initiatives ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer qualitativement et quantitativement la production statistique et de créer un cadre plus propice à la production de statistiques. Mesdames et messieurs, malgré ces remarquables progrès, des défis résiduels demeurent, défis que partagent d'ailleurs beaucoup de nos pays africains. Il s'agit notamment de la non-régularité des enquêtes et des collectes de données administratives, les longs délais, les longs retards dans la publication, la production, le traitement et la mise à disposition des résultats des enquêtes et des travaux statistiques, l'insuffisance de ressources humaines, la faible coordination des activités statistiques, enfin les difficultés liées à la diffusion des comptes nationaux. Pour y remédier,
Pour remédier à ces défis et bien d'autres qui ont été évoqués par les précédentes allocutions, nos pays devront trouver des solutions adéquates pour renforcer et moderniser la production des statistiques de routine et des enquêtes. Ainsi, le renforcement des capacités des ressources humaines des unités en charge des comptes nationaux constitue un enjeu majeur. Il en est de même du respect des délais de diffusion des statistiques et des comptes nationaux. Au regard de ces défis, l'organisation de ce symposium vient à point nommé. Cette rencontre offre en effet l'occasion de coordonner les activités et de créer des synergies entre les organisations panafricaines et les partenaires actifs dans la production des comptes nationaux. Cet événement se doit d'être une tribune pour examiner les difficultés rencontrées dans l'élaboration des comptes nationaux et rechercher des solutions innovantes qui ouvriront la voie à la production et à la diffusion d'agrégats macroéconomiques de qualité, harmonisés et disponibles en temps opportun pour la prise de décision. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, réitérer mes encouragements à vous, chers experts et cadres des instituts nationaux de statistique, et exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit des organismes régionaux, internationaux, également à l'endroit des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui soutiennent la statistique en Afrique. Je reste convaincu, au regard de la qualité des participants, que les conclusions de ce symposium permettront de relever la qualité des comptes nationaux des pays africains. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le symposium sur les comptes nationaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Mr. Doom, Mr. John Verenda, Minister Niale Kaba, in absentia, let me recognize yourselves and appreciate really very dearly that I've been invited to come and talk on a subject that is very, very pertinent. Also recognize you yourselves, delegates here, fellow statisticians, fellow national accountants. What would we do without national accounts? You will recall that the subject of national accounts and the subject of statistics came and rose to importance after the Second World War. 2 years after the Second World War, the Statistics Commission was established. It was one of the 3 commissions that were established. And ever since, this has been a conduit of peace to keep the world together to avoid wars through macroeconomic stabilities. For more than 75 years to date, we have not had a world war. There might be a threat, but you yourself hold the key to ensuring that the world remains peaceful. This is the significance of yourselves as statisticians, in particular the national accountants, because it is through those macroeconomic conditions and instabilities that we see the world veers towards war at all times. So for that reason, you are peacekeepers. Statistics is a conduit of trust. When it doesn't have good quality, then we have serious problems. The outline of my presentation has been to look at the 7 strategic lines of past 2. It's not half past 2, but past 2. How is Africa framing and addressing its socio-economic realities, which is Agenda 2063? Challenges in the system of national accounts for Africa. The unique African experience, 2007 to 2014, the African ICP experience. Advocacy at all decision-making levels, 2006 to 2016 ASSD. Innovating Africa 2023, capturing from
the information highway of the ADB, and the unfinished business of how do we as statisticians work together with the revenue services, the reserves bank, and ourselves. And how do we then embed use? I've paraphrased what the 7 strategic lines are. These are the 7 strategic lines of the African Union. And in that respect, then how is Africa framing and addressing its socio-economic realities from Agenda 2063? I have a number of slides, a number of them I'm skipping, because otherwise I'll be here for the whole day. One of those under political integration is statistical capacity development. Under those agendas around political and regional governance, our agenda as statisticians is capacity building. That's where it comes. On the theme of economic integration, it's all the economics that is there, and we have to focus on all these topics. I'm not going to read them, but you know that the national accounts and the environment, natural resources, and environmental statistics is where we are weakest. And this is our challenge, and we have to resolve that challenge. Under minimal program, the household service, establishment service, the red represents what are challenges and what we should address. And for sure, that's where we have the most serious gaps. When we think about comparison of the supply and use tables for South Africa in benchmark years, here we see that those benchmark years that we acted on, we were able to revise GDP by 13.5. We had a number of things that we had to look at in terms of that, which was 6.3, 6.5, and 6.5 standard industrial classification, 6.5 volume CPC version 2.1. And then, of course, we were able to increase, to include new industries. This is a big task that we have to undertake. At times, we are not able to undertake this. What are the challenges in the system of national accounts for Africa? One of the big issues is that countries measured by IMF DDS, that is the data dissemination standards, is that 79 of the countries in the world are SDDS, 31 are SDDS plus, and none of the African countries in that SDDS plus version. A number of us are, the 112 are in the GDDS, and of course there are those who are in the electronic filing of the reports under the GDDS. So moving from where we are, as we are GDDS, to SDDS plus, it's a big headache. It's a mountain to climb, and it requires our collective being to do so. If we look at the SDDS plus, this, as I say, is a mountain for Africa, and in this you can see the web, the global web, that connects the United Kingdom, the United States, and in particular Luxembourg, and everybody else in that. And that requires a lot more power in terms intellectually to digest a number of variables that hitherto we as yet do not have. Obviously, the ambition of SDDS Plus should remain the ambition and the goal towards we should move. The SDDS Plus have an architecture comprising of a global core and clusters. Now, if we are part of the globe, and we are not part of that globe in terms of measurement, it means Africa is left behind, and we are not part of that core. That's the big challenge that we have to be thinking about. And then, of course, the gatekeepers can play important roles in dampening or amplifying the shocks. That is what makes for peace for us is very important. So the SDDS Plus creates a stronger data dissemination standard, particularly for SDDS subscribers with systematically important financial sectors. If we are not in that space, as a 1.2 billion population, it means that we are more or less left behind. Now we want to go into the unique African experience, 2007 to 2016, the African experience of the ICP. The African Development Bank embarked on this journey
moving us as statisticians, most of the time meeting in Tunisia, meeting here in Cote d'Ivoire, coming to work together as Africans on the national accounts, on the ICP, on the CPI. All those were together, and we could see ourselves as countries moving forward and moving very rapidly. The number of participants in the ICP, because I think ICP is very key to us, because it gives us a true value of the relative sizes of our economies. The key data tells us who trades with who, or who potentially should trade with who. Here we look at African countries, 1970 to 2011, 50 countries of Africa participated in this true global statistical work. 48 in 2005, 22 in 1993. So Africa has actually increased its participation in a key statistic that actually sits on top of the national accounts, giving us purchasing power parity evaluation of national accounts of GDPs of countries. We did some exercise at StatsSA when I was the statistician general there, to ask core questions, whether there are discernible patterns suggested by ICP prices that define or reflect spatial distribution of resources in Africa, whether there were discernible regional spatial patterns based on major government, private sector expenditure components, whether there are regional bodies, whether these regional bodies that have been created, such as COMESA, have succeeded in harmonizing prices, and what informs the regional structures. I've hidden a number of slides. They will be available to you. And in that case, we wanted to explore the ICP data, price level indices, real expenditure shares, per capita relative expenditures. And then, of course, insights on these three topics were gained, and they're looking at using the tools of principal component analysis, thematic tipping, cluster analysis, spatial autocorrelation, and determination of outliers, in order to try and understand what does ICP tell us. And real expenditure shares, here we saw that principal component analysis shows that the expenditure share generated 15 components. The first component being household consumption. You can see that I'm just about to be taken off from here. The chair is getting... and then, of course, that's the data in tabular form. And then, of course, we would like to see how the statistical perspective of this in Africa played out. And these played out on the value of goods, services. Oh, am I? Was it sitting there all the time? I was saying now the statisticians will be bulldozed by anyone. And then when we see this, we can see that 5 components played out. And the first component explaining 68% of the variation in prices across Africa. So going into ICP, particularly for African statisticians, we actually can bring Africa together by seeing Africa as one. While we have our national accounts, and as we are sitting here, we actually have to elevate ourselves to the levels of ICP. And here is the component where we look at the individual countries, and here we look at the ICP data, how it has played as itself at using the principal component analysis, and we can see the kinds of differences that this had. Of course, Zimbabwe then was very a high-cost country. And then if you look at the spatial, looking at whether there are clusters that come, particularly how are these things clustering, and we can see that these clusters around food. If we have to think about Africa Continental Free Trade Agreement or free trade area, we have to be thinking about what is the price of food. Who should we trade with in the African continent based on the capabilities in each of our countries? Who should we help? So we can see that the clustering happened into 4 groups: the pink, the yellow, the blue, and the red. This process of the ICP helps us a lot. And then, of course, if you look at
those countries with similar prices cluster together, which begs the question whether our countries, regional formations such as SADC, COMESA, of course, at times you find that we have a spaghetti, and then now we want to see whether that spaghetti makes sense, because many countries belong to multiple partners. So we see that these countries actually cluster together. And that suggests that they are influenced by more regional factors than individual country possibilities. Here I'm just showing a map of 2005 clustering of, this is SADC. And then we look at price level, this is for COMESA this side. And you can see that the price levels are so different, in SADC, the pink representing the yellow there, Zimbabwe there, the orange. The clustering therefore doesn't suggest an economic homogeneity of sorts. It shows that these are different. The question that we have to ask in policy terms is whether we want to harmonize prices. If we want to harmonize prices, what are the levers for harmonizing those prices? So we can see the same differences in COMESA. Now, ECOWAS, the same, I don't need to repeat what I'm saying, but I'm saying from the ICP data, we can actually articulate our Africa Continental Free Trade Program. Now, which countries are outliers? Which ones are extreme? We can see that there, Angola and is that Gabon actually are showing an outlier using the Moran statistics. So, welfare, using these cartograms, we can see that the countries that have a per capita actual individual consumption, they are the top 10 there, Mauritius, Seychelles, Egypt, South Africa, and then those are above average. The red ones are above average. And you can see the cartogram, how it represents them. And of course, we show also those who have actually per capita with the lowest countries as well. So this analysis is also very interesting in terms of the price of bread. Here in Côte d'Ivoire, when you say le manger du pain, or is it du pain, the price drops. You go to neighboring Ghana and you say, hey, I want bread. The price rises. In countries that are just divided by an imaginary line. Why is that so? Those are the questions we must ask ourselves. Why is that so? And what are the kinds of things that have policy interventions that have to be there? This is thinking about the national account beyond the national account, beyond the social accounting matrix, beyond the Leontief input-output tables, but moving towards policy of the African agenda or continental agenda. And this is the price of bread and cereals is the same thing. So what then is the unfinished business? And why should we look at possibilities of inter-institutional cooperation? And here I'm looking at the case of South Africa trade statistics, where we have the South African Revenue Services, we have Statistics South Africa, and we have the Reserve Bank, in particular trying to focus on international trade. You know, imports bring revenue. So there's a bit of thoroughness in terms of checking them, because you have to tax them. Exports, you want them out as quickly as possible. And as you do that, you no longer look at the product itself. The statistics of exports from countries are very weak for that reason, because there's an incentive for revenue. So this unfinished business, in terms of where South Africa is
It's about how should the institutional responsibilities for the estimation of exports and imports of goods in the context of the national accounts and the balance of payments be assigned across these three institutions. How regular publications of the key numbers concerned, what additional information should the indices provide? How often should thorough quality appraisals be undertaken? How the quality concerns inhibiting the publishing of detailed numbers should be. Of course, here we are looking at the Statistics Office, which has to announce and pronounce itself on the quality of the information. How do we bring the practice of conducting and publishing analysis of the interactions between trade and so on? And what are the priorities that we should set for ourselves? As I conclude, because I'm sure I'm left with no time now, what time do I have, Chair? I have 20 minutes to present, and I'm not sure whether I've not exhausted it. Coming back to the subject, the national accounts. Coming back to where we are at the level of GDDS, which is the lowest we can ever imagine. Looking at the mountain, which is the SDDS plus, that should actually put Africa on the map, in particular to meet the requirements of the Africa Continental Free Trade Agreement, address the 2063 agenda, the Africa we desire. This initiative that we are having at the moment has to be supported, has to be continued, should not be broken. And together, in that attention, we actually have to focus on the ICP. And I saw that the ICP is one of the agenda items for the past two. And that itself, when people get empowered through the ICP, it first unites the participants and makes Africa to be seen as one unit with different components. It establishes the basis for trade for Africa, which when you see what the price level indices are, what are the different price level indices, and it enhances competition. One of the slides that I haven't shown here, and that made South Africa very unhappy, was when it was surpassed by Nigeria and Egypt. I'm telling you, I had to answer questions of why Nigeria and Egypt has become bigger than South Africa. And I said, as statistician general, well, that's what the ICP says. And we might have not done what we needed to do in South Africa. But the most telling number there was the price level indices. South Africa had 3 times the price level of Egypt, price level index of Egypt. And about 30% more the price level index of Nigeria. And on the basis of that, if you have to think about gross fixed capital formation and all those kinds of things, given that price level, you may not actually advance your economy. These numbers tell a lot in terms of what are the regional differences and where can we invite. So going into growth accounting framework, I'm not going to say what SAM is, but you know what it is. But I have to go into the applications where it pinpoints gaps, serves as a benchmark, gives you information on who gains in policy, and then, of course, it's the basis for modeling. But for this, we may need to look at chapter 13 on the national accounts, looking at the growth accounting framework, because it actually tells a lot around the pathways towards increasing incomes of people. And a statistical office has a unique position by its closeness to the source of data, which gives us a special opportunity to extend into this growth accounting framework and looking at capital, labor, energy, materials, and services. So that's very, very important. And you can see how the growth accounting framework is displayed: labor productivity, absorption rate, and terms of rate of trade.
and the pathways through which this happens. Above all, is how in Africa, of course we say we are a young population and we will have a demographic dividend. You only have that dividend when we invest. Otherwise, it will be a disaster. And I've been arguing in South Africa that we are heading for a demographic disaster because we have lost the first wave. The second wave is almost going and gone because we didn't take the necessary steps. When you look at this growth accounting framework and you look at the demographic dividend, the young dependency ratio and the elderly dependency ratio, you see a very difficult picture in South Africa. And we have used the data to show that. Whether we are doing that in all our countries will be a disservice to our countries. We need to do that, and we must use the national account to take us to that point. How do we take advocacy at all levels? We have an experience of the Africa Symposium for Statistical Development, where we had to look at population censuses. Our focus was in countries that were not likely to undertake a census because of trouble in the regions. And we had to move and look at, be very, very deliberate in looking at conflict and censuses in Africa. Where were these countries that were in conflict? How did we look at them? And how did we mobilize ourselves to ensuring that we provide support to post-conflict countries? The most, I'm sure, compelling of these was our work in South Sudan, where the census of South Sudan was tied to the Comprehensive Peace Agreement. And many countries went in there to work with Sudan. And then, of course, in the end, the countries split South Sudan and North Sudan. So, what are the conclusions on this issue of mobilization? We were mindful of the devastating effects of conflict and what we as countries should, what responsibility we should take. And of course, through the ASSD, we are able to mobilize ourselves. And I actually headed the mission to Sudan. I was the chief advisor to the Monitoring and Observation Committee. I said I was concluding. I will not go into the Innovate Africa, but I just want to come to the end of this because I'm sure I'm taking a lot of, you will see this. And what I can actually say is we should increase trust and public confidence in our statistics. Through our methodological standards, our frames, our informatics, our stakeholder focus, we actually have the AU Agenda 2063, the SDGs, and all those fit in or are fitted in through the national accounts. And therefore, leadership and management, innovation in methods, statistical skills-based legislative reform are important. But use is fundamental for strategic shift. In leadership, in planning, in the products themselves, in the process and organization. From transparency, accountability, results, and transformation. Use is central. So we must focus on who uses the data, how do we make it usable, and how do we then move this back, shed light in the inputs of the national accounts. With those words, Chair, I must say thank you very much. The presentation is 70 pages, but I only reduced it to about 30, and the 70 you can look into in the detail. But thank you very much. Merci beaucoup. It's time to give the word to Eurostat, to Ms. Maria João Santos, who will give us an overview of the PAS2 program so far. It's a pleasure to be here today at this seminar on national accounts. So I'm fully aware that it's very difficult to follow Pali as a speaker because being him such a gifted speaker. And I'm also aware that I'm standing between you and your lunch break and the work on all your parallel sessions. That's what you are here for. So I'll try my best to be as brief as possible. But I just wanted to give you an overview of the this is called no, it was
there is one missing. So I think there is a slide missing, but doesn't matter. So my presentation is going to be divided in three aspects. I'll give you a concept of PAS2, then I will say a few words on the implementation mechanism, and I'll give you some examples of ongoing work on national accounts on some of the PAS2 components. So the PAS2 is actually the statistical component of a much bigger program of cooperation between the European Union and Africa. And like PAS1, and like previous speakers said today, like Adoum and Madame la Ministre, its main objective is to have quality statistics for evidence policy making, support evidence policy making. The PAS2 continues to be based on the SHASA framework. It started in 2021. Some of the components started immediately in the second quarter of 2021, some at the beginning of 2022, and will finish in 2025. It has many implementation partners. You here are some of them, as well as some international organizations, ourselves, Eurostat, our headquarter services. And as you see, with so many implementation partners, it's also important to have a coordination mechanism where we bring representatives of these partners together to discuss the progress of the project and improve coordination. We have yearly meetings, so last year in October we had one meeting, and we'll meet again in this advisory forum in November. So here I'll take a bit more time to talk a bit to you about the PAS2 implementation mechanism. So I'll focus first on the components that are implemented by Eurostat. So the first one is the service contract, and this is the main component of PAS2. It's managed by Eurostat, but implemented by a consortium who is led by Expertise France. My colleague Pietro Iena is there in the back, and he is actually the manager of this service contract at Eurostat, so we'll be happy to answer to any questions that you might have on the detailed activities of this program during the next couple of days. This support by the service contract implemented by Expertise France works at three levels: national level, regional level, and continental level, and has focus on three domains of intervention: national accounts, trade statistics, and then it has another third group of agriculture, climate change, and environmental statistics. And so these are the domains of work of the service contract. Then I go to the next component that is managed by